Today, I'm going to teach you the word hiç and how you can use it in your sentences. Hiç can be an adjective or an adverb, and it has different meanings depending on the sentence. Hiç can be translated in different ways, such as never, ever, at all, and any. You are going to understand the differences in a second with the examples. Let's begin with how hiç is used in the sentences which are not questions. When we use hiç in a sentence, nominal sentence or verbal sentence, the predicate of the sentence must be negated. This means the conjugated verb in the verbal sentences must have the negation suffix me or ma. And in the nominal sentences, the negation word değil must be used. Take a look at the following sentences. Bu adam akıllı. Bu adam akıllı. This means this man is clever. This is a nominal sentence. The predicate of this sentence is a nominal, akıllı. Now, let's negate this sentence. We will need to use the negation word değil. Bu adam akıllı değil. Bu adam akıllı değil. This means this man is not clever. But if we want to say this man is not clever at all, now it is time to use the word hiç in the sentence. Bu adam hiç akıllı değil. Bu adam hiç akıllı değil. As you see here in this sentence, hiç means at all. And the nominal sentence is a negative sentence with the negation word değil. Bu adam hiç akıllı değil. Now, let's take a look at another example in a verbal sentence. Verbal sentence means that the predicate is a conjugated verb. Öğrenciler bu konuyu anladı. Öğrenciler bu konuyu anladı. This means the students understood this subject. How do we say the students did not understand this subject? We need to negate the predicate, the verb, and say öğrenciler bu konuyu anlamadı. Öğrenciler bu konuyu anlamadı. But if you want to say the students did not understand this topic at all, now it is time to add the word hiç to the sentence. Öğrenciler bu konuyu hiç anlamadı. Öğrenciler bu konuyu hiç anlamadı. Now, let's take a look at some additional examples to understand this better. Komik değilsin. Hiç komik değilsin. Yarın boş vaktim yok. Yarın hiç boş vaktim yok. Bugünlerde spor yapmıyorum. Bugünlerde hiç spor yapmıyorum. Onlar birbirlerinden hoşlanmaz. Onlar birbirlerinden hiç hoşlanmaz. Bulaşık makinesi ses yapmıyor. Bulaşık makinesi hiç ses yapmıyor. Bu filmi beğenmedim. Bu filmi hiç beğenmedim. In addition, hiç can mean never in certain sentences. But as you know, in English, when never is used in a sentence, the verb is not actually negated. However, in Turkish, when hiç is used in a sentence, as you have already learned, the sentence is a negative sentence. The verb is negated, and in the nominal sentences, the negation word değil is used. Here are some examples. Dedem hiç okula gitmemiş. Dedem hiç okula gitmemiş. Ömrümde böyle bir şey hiç görmedim. Ömrümde böyle bir şey hiç görmedim. Ben sana hiç yalan söylemedim. Ben sana hiç yalan söylemedim. Mektuplarıma hiç cevap vermediniz.
Mektuplarıma hiç cevap vermediniz. Ben babaannemi hiç görmedim. Ben babaannemi hiç görmedim. Ben hiç sushi yemedim. Ben hiç sushi yemedim. All of the examples so far were not question sentences, right? And now let's take a look at question sentences. Hiç is very common in yes-no questions with or without negative marking. In the positive verbal yes-no questions, hiç can be translated as ever. And when hiç is added to the positive verbal yes-no questions in the past tense, then the question will be asking about an experience. Basically, if something has ever been done or not. Take a look. Güneşin doğuşunu seyrettin mi? Güneşin doğuşunu seyrettin mi? This means, have you watched the sunrise? But when we add hiç to the sentence, güneşin doğuşunu hiç seyrettin mi? Güneşin doğuşunu hiç seyrettin mi? Now we are asking if this has ever been done. So this sentence means, have you ever watched the sunrise? This question is asked to the second singular person, you, using the known past tense in Turkish. Now let's see another example, but this time using the heard past tense. In this example, two people are talking about another person. Take a look. Esra güneşin doğuşunu hiç seyretmiş mi? Esra güneşin doğuşunu hiç seyretmiş mi? Here, the speaker and the listener are talking about another person, Esra, and the speaker is asking to the listener if the listener heard or learned whether Esra has ever watched the sunrise. So, the translation will go this way. Have you heard or were you told if Esra has ever watched the sunrise? In the negative verbal yes-no questions, hiç can be translated as never, ever, or at all. Uçağa hiç binmedin mi? Uçağa hiç binmedin mi? And the translation could be, haven't you ever, or have you never been on a plane? And when hiç is added to the negative yes-no questions, depending on the case and your intonation, there will be an expression of surprise in the question. If you ask like this, uçağa hiç binmedin mi? Uçağa hiç binmedin mi? This sounds like a question. But if you say, uçağa hiç binmedin mi? Uçağa hiç binmedin mi? It's again a question sentence, but it doesn't sound like a question. It sounds like an expression of surprise. So the speaker has learned that the listener has never been on a plane. And by using this question sentence with this intonation, he or she expresses how he or she is surprised. Now, more examples. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Safiye hiç meyve suyu içmiyor mu? Safiye hiç meyve suyu içmiyor mu? Sen bana hiç yalan söyledin mi? Sen bana hiç yalan söyledin mi? Onlar Türkiye'ye hiç gitti mi? Onlar Türkiye'ye hiç gitti mi? Hiç sessiz kalamaz mısınız? Hiç sessiz kalamaz mısınız? Sen hiç aşık oldun mu? Sen hiç aşık oldun mu? And lastly for today, in the existential question sentences, hiç can be translated as any. Buzdolabında hiç meyve var mı? Buzdolabında hiç meyve var mı? Senin hiç arkadaşın yok mu? Senin hiç arkadaşın yok mu?
Alright guys, this is it for today. I hope you enjoyed this video and learned something new. If you have any questions, just let me know. See you in the next videos. Görüşmek üzere.